Hello friends. So we are studying the transport across cell membrane. So let's have a quick recap on the previous lecture. In previous lecture we were discussing about the different transport mechanisms operated at the cell membrane, bacterial cell membrane. Here transport is the ability of prokaryotic microorganisms to move compounds into the cell. सेलमध्ये जे आत कंपाऊंड्स घेतले जातात विच आर द कंपाऊंड्स आर द न्यूट्रिएंट्स आत घेतले जातात आणि वेस्ट बाहेर टाकले जातात. सो मुवमेंट ऑफ दिस कंपाऊंड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज transport. Here this is required for the life of cell and they play important role in the cell. The cell membrane play important role in this transport mechanism. Here for your syllabus we were discussing about the three different mechanism. Diffusion, under diffusion we have discussed passive diffusion and facilitated diffusion. Next one is active transport. That first three mechanism, passive diffusion, facilitated diffusion and active transport, we discussed in last lecture. And now in this particular lecture we will discuss about the last mechanism included in your syllabus, that is group translocation. Now this first three mechanism, diffusion and active transport, requires a concentration gradient. Now what is the concept of concentration gradient? We discussed in last lecture. This is the concentration gradient. Suppose these are the solutes. These blue color dots are the solutes in the solution. This concentration of solute is very high at one end and it goes on decreasing at another end. This is called as concentration gradient from high to low. In this case, in such concentration gradient, solute has a tendency to migrate from high solute concentration to the low solute concentration. It is called as movement of solute along the concentration gradient or with the concentration gradient. This figure we already discussed in the last lecture. Here while moving from this high to low, if the difference between the solute concentration from this high region to low region is very high, if difference is very high, there is high solute concentration at one end. In that case, movement of solute is with fast rate. Movement of solute takes place with the fast rate. That was given by using this example. That was explained by using this example. If we have slider, then these are the two pictures of the slider. This indicate high concentration of solute. While passing from high concentration, we doesn't require much energy, not actual energy. There is fast movement of the solute while there is high concentration. If concentration is low at this region, if concentration is low, solute moves slowly. This is the another uh, slider where concentration of solute is low, so movement is also slow. So this is the concept of concentration gradient. Movement of molecule from high to low that occurs in the diffusion. Normally solutes, when there is a cell, a bacterial cell, when bacterial cell is present in the environment, large number of solutes, some of the solutes are very high in the atmosphere. For example, oxygen, different types of gases or compounds like water molecule, or there is another example is glycerol. These are present in high concentration outside the cell, so that's why they can easily move from high concentration, that is outside, to the inside of the cell, high to low. So movement of solute from high to low happens in case of the diffusion. So this is a simple diffusion, passive diffusion. Molecules will diffuse across the protein-free lipid bilayer. This is a schematic figure. Here diffusion of molecules across the this phospholipid bilayer because of concentration gradient. Here this one is the outside environment. From outside environment, lipid soluble molecules can easily move from outside to inside when there is high concentration outside the cell. So that is the diffusion. In the facilitated diffusion, what happens? If this concentration is slightly less, there is concentration gradient, that is high concentration outside the cell than that of the inside of the cell. In that case, molecule move from high to low, but the rate of movement, in this case, rate of movement of molecule is very slow, and that happens in case of facilitated diffusion. In case of facilitated diffusion, help of carrier protein is taken. In the simple diffusion, molecule diffuses by themselves
This lipid soluble molecule diffuses by themselves due to the high concentration gradient. In case of facilitated diffusion, the diffusion was facilitated. Facilitated means कुणाच्या तरी मदतीने हे मोलिक्युल्स आत घेतले जातात. कुणाची मदत तर दिस इज द कॅरियर प्रोटीन. कॅरियर प्रोटीन टेक दिस मोलिक्यूल in the cell. With the help of this carrier protein, movement of solute was facilitated in the cell. It is called as facilitated diffusion. This is the active transport. Now in some cases these solutes are concentration gradient is there. Solutes are present outside the cell in high concentration, but this concentration difference is very low. In that case, there is active transport. In the active transport, carrier proteins have role. At the same time, this ATP energy is used. In the diffusion, normal diffusion, molecules spontaneously diffuse through the lipid bilayer. In facilitated diffusion, help of carrier protein is taken, and in case of active transport, there is requirement of energy. It was energy assisted transport of solute. For this transport, we require the carrier proteins again. So these are the first three mechanisms we discussed in detail in last lecture. Now let us see next mechanism of the transport, and that is the group translocation. Here it was given by Sol Rosman in 1964. The special and important property of the group translocation is it happens against the concentration gradient. Solutes are taken in the cell against the concentration gradient. Now what is against concentration gradient? Here in this case, त्या केसमध्ये बाहेरून आत मोलिक्यूल केव्हा येतील, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट खूप जास्ती असेल, सेलच्या बाहेर खूप जास्ती ऑक्सिजन आहे म्हणून तो डिफ्यूज होतो. पण सेलला एखादी शुगर घ्यायची असेल तर शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रत्येक वेळेला बाहेर जास्त असेल असं नाही. समजा कमी शुगर कॉन्सन्ट्रेशन असेल आणि ते शुगर सेलला आत घ्यायची असेल तर सेलला अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जावं लागेल, ह्याच्या उलट जावं लागेल. शुगर बाहेर कमी आहे सेलच्या सायटोप्लाझम पेक्षा, ह्या वेळेला अगेन्स्ट लो टू हाय जावं लागेल. आणि इन दॅट केस देर इज a special mechanism operated, and this special one of the special mechanism is group translocation. Now what is the group translocation and which are the properties of group translocation? Say like as glucose घ्यायचं, oxygen घ्यायचं असेल तर no problem, oxygen is abundant in the environment, so it get easily diffuse in the cell. कारण का तर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट फेनॉमेनॉन वर्क होते डिफ्युजन मध्ये. पण एखादा स्पेशल मॉलिक्यूल घ्यायचा असेल, एखादा न्यूक्लियोटाइड घ्यायचा आहे, एखादी स्पेशल शुगर घ्यायची आहे, नायट्रोजन बेस घ्यायचा आहे, ते काय प्रत्येक वेळेला जास्ती नसणार आहेत एन्व्हायरमेंटमध्ये. मग ह्या वेळेला काय केलं जातं, फ्रॉम लो टू हाय, एन्व्हायरमेंटमध्ये कमी आहे पण सेलला आत घ्यायचंय, म्हणजे लो कडून हाय घ्यायचंय. फॉर एक्झाम्पल बाहेर शुगर कमी आहे पण सायटोप्लाझम मध्ये शुगर भरपूर आहे, तरीही बाहेरची शुगर सेलला आत घ्यायची असेल तर लो कडून हाय कडे जायचं, लो शुगर कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय शुगर. इन दॅट केस दिस ग्रुप ट्रान्सलोकेशन टेक्स प्लेस. इट इज अगेन्स्ट म्हणजे उलट, लो कडून हाय अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. हे जे मेकॅनिझम आहे इट वॉज ह्या आधीची जी मेकॅनिझम होती पॅसिव्ह डिफ्युजन, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, इन दिस टू मेकॅनिझम सोल्यूट वॉज टेकन ॲज इट इज. सोल्यूट मध्ये काही बदल न करता आहे तसं तो आत घेतला जायचा. इथं तसं नाहीये. In group translocation, solute was transported with some chemical modification or alteration. Alteration or modification was takes place in that solute. एखादी ग्लुकोज जर आत घेतली तर ती नुसती ग्लुकोज आहे अशी आत येत नाही, तर ती ग्लुकोजच्या स्ट्रक्चर मध्ये काही बदल होतात. फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज सिंपल आपली ग्लुकोज आहे ती फॉस्फोरिलेट केली जाते आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेट म्हणून ती आत घेतली जाते. आत येता बाहेर ती ग्लुकोज आहे आणि आत जेव्हा येईल तेव्हा ग्लुकोज 6 फॉस्फेट म्हणून आत घेतले असते. सो देर इज केमिकल मॉडिफिकेशन ऑर अल्टरेशन, फॉर एक्झाम्पल लाईक फॉस्फोरायलेशन, म्हणजे एक फॉस्फेट ऍड करायचा आणि ग्लुकोज आत घ्यायचे. सो दॅट इज द थर्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज it involves this group translocation involves chemical alterations or chemical energy is there, or cascade of reactions are involved. जे ट्रान्सपोर्ट होतो ग्रुप ट्रान्सलोकेशनच्या माध्यमातून त्यात काही रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्ड असतात, केमिकल एनर्जी ट्रान्सफर केली जाते त्या इलेमेंट्स कडून, काही कंपोनंट्स कडून, आणि तो मोलिक्यूल आत घेतला जातो. हियर इस्पेशली sugars are taken in the cell by this mechanism. It is a sugar transport mechanism, and one of the best example is phosphotransferase system.
Now let us see what is this phosphotransferase system. This is a schematic figure of the phosphotransferase system. हे काय आहे मग, तर this yellow color, this band is our cell membrane. This one is the outside of the cell membrane. हा पेरिप्लाझम म्हटले. पेरिप्लाझम म्हणजे याच्या बाहेर सेल वॉल असेल आणि सेल वॉलच्या बाहेर एन्व्हायरमेंट. सेल वॉल हे पोरस असते, त्यामुळे मोलिक्युल्स इझिली आत येतात. आता सेल मेम्ब्रेन मधून पास होताना मात्र त्याला ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम मधून पास व्हावं लागतं. हा जो आपण डिस्कस करतोय तो आहे ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम फॉस्फोट्रान्सफरेज. इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ ग्रुप ट्रान्सलोकेशन. हा एनर्जी डिपेंडंट मेकॅनिझम आहे. ॲट द सेम टाइम एन्झाइम्स आर इन्व्हॉल्ड इन दिस मेकॅनिझम. these enzymes are present at the conjunction of this cell membrane. सेल मेम्ब्रेनच्या जवळ ही एन्झाइम्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, सपोज सेल रिक्वायर्स ग्लुकोज टू टेक इन द सेल. सेलला ही ग्लुकोज आत घ्यायची असेल तर जे मेकॅनिझम आहे ते आपण डिस्कस करणार आहे. हिअर इन दिस फॉस्फोट्रान्सफरेज सिस्टीम देअर इज इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ डिफरंट कंपोनंट. कोण कोण लागतं मग हा ग्लुकोज मोलिक्युल आत घ्यायला? फर्स्ट लागेल एन्झाइम सिस्टीम. कुठली एन्झाइम? E1, E2 आणि E3 असे 3 एन्झाइम्स तुम्हाला वापरायला लागतील. हा पहिला कंपोनंट झाला. एन्झाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लुकोज अपटेक. कुठली एन्झाइम? E1, E2 मध्ये E2A, E2B आणि E2C आहे. पैकी हा जो E2A आहे ह्याला E3 पण म्हटलं जातं बऱ्याच वेळेला. त्यामुळे एन्झाइम्स 3 आहे त्याच्यात. E1, E2A दॅट इज E3 आणि E2B, E2C. एन्झाइम 2, एन्झाइम 2B, एन्झाइम 2C आणि एन्झाइम 2A जो आहे तो म्हणजेच एन्झाइम 3 आणि इथे एन्झाइम 1 आहे. असे 3 एन्झाइम्स लागतील तुम्हाला विच आर असोसिएटेड ॲट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूने एन्झाइम्स असतात. हिअर दिस रिॲक्शन फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिड टू पायरुविक ॲसिड ही ग्लायकोलिसिसची शेवटची रिॲक्शन आहे. आपण ग्लायकोलिसिस स्टडी केले लास्ट इयरला आणि आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये हे ग्लायकोलिसिस स्टडी करणार आहे. त्याच्यामध्ये ही जी रिॲक्शन आहे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट ही शेवटची ग्लायकोलिसिस मधली रिॲक्शन ही एनर्जी जनरेटिंग असते. ह्याच्यामध्ये एक एटीपी जनरेट होतो फ्रॉम एडीपी टू एटीपी. आता ह्याच रिॲक्शन मधून एनर्जी घेतली जाते आणि ती एनर्जी इथे ग्लुकोज आत घेण्यासाठी वापरली जाते. Now how it takes place? कसं होतंय तर दिस फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड डोनेट्स इज फॉस्फेट and converted to the pyruvate. Pyruvate मध्ये कन्वर्ट होतं. That phosphate given by PEP, phosphoenol pyruvate, was given to enzyme 1 and enzyme 1 was phosphorylated to enzyme phosphorylated E1. याच्यामध्ये कन्वर्ट होतं. Phosphorylated E1 transfer this phosphate to HPR protein. What is this HPR? HPR proteins are again present to the inner side of this cell membrane, and these are histidine proteins present in the inside of the cell membrane. These are heat stable proteins, and to that histidine ह्याच्यातला जो हिस्टिडिन अमायनो ऍसिड ह्या प्रोटीन मधला त्याला हा फॉस्फेट दिला जातो. सो एन्झाइम 1 ट्रान्सफर दिस फॉस्फेट टू HPR प्रोटीन and HPR protein get phosphorylated. हिस्टिडिन प्रोटीन हे फॉस्फोरिलेट होतं आणि ते फॉस्फोरिलेटेड हिस्टिडिन प्रोटीन काय करतं त्याचा फॉस्फेट पुन्हा देतं एन्झाइम 2A दॅट इज E2A एन्झाइम. इट इज E2A म्हणजे कोणतं? E3 एन्झाइम. तो फॉस्फेट E3 एन्झाइमला दिला जातो. फ्रॉम E3 एन्झाइम इट वॉज ट्रान्सफर्ड टू E2B, E2C. Enzyme 2B, enzyme 2C, and with the help of these two enzymes, that phosphate was given to glucose, and glucose was taken in the cell as a glucose 6-phosphate. Glucose 6 कार्बन ॲटमला phosphate दिला जातो, and that glucose was taken in the cell. So that is the mechanism called as membrane transport mechanism. All this membrane transport was operated in the cytoplasmic membrane. ही जी येलो कलर दाखवली आहे फॉस्फोलिपिड बायलेयर, इट इज अवर सेल मेम्ब्रेन. ह्या सेल मेम्ब्रेन मध्ये हे मेकॅनिझम ऑपरेट होतं. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप ट्रान्सलोकेशन ग्लुकोज वॉज टेकन इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज 6-phosphate. मग अशी मी सांगितलं तुम्हाला की तिथं केमिकल मॉडिफिकेशन होतं सोल्यूटमध्ये. केमिकल मॉडिफिकेशन सोल्यूट ट्रान्सपोर्टेड विथ केमिकल मॉडिफिकेशन. तर ते इथं हे ग्लुकोजचं एंट्री होते तेव्हा त्याचं काय होतं ग्लुकोज 6-phosphate. सेम मेकॅनिझम हे दुसऱ्या काही शुगरना वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल मॅनिटॉलसाठी तेच होतं. मॅनिटॉल
1 phosphate मध्ये कन्व्हर्ट होऊन मॅनिटॉल आत घेतली जाते. सो दिस इज द स्पेशल मेकॅनिझम्स ऑपरेटेड फॉर द शुगर्स. ह्याच्यामध्ये आणि मागच्या 3 मेकॅनिझम मध्ये मेन डिफरन्स काय? पहिली जी मेकॅनिझम आहे डिफ्युजन मध्ये पॅसिव्ह डिफ्युजन, ऍक्टिव्ह डिफ्युजन आणि ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाय टू लो जाता येतं. ते सोल्यूट तुम्हाला सेलच्या बाहेर जास्ती लागतील तरच ते आत येतात. ह्या केसमध्ये ग्रुप ट्रान्सलोकेशनमध्ये आपल्याला लो कडून हाय कडे जाता येतं. म्हणजे सोल्यूट जरी कमी असेल एन्व्हायरमेंटमध्ये तरी आत घेता येतो सेलला. फक्त त्यासाठी काही cascade of reaction takes place, some enzymes are involved, and with the help of such particular mechanism, these solutes in low concentration can be easily taken in the cell. So that complete the group translocation as well as the topic transport across the cell membrane. ह्या टॉपिक मध्ये महत्वाचं काय आहे तर ही 4 मेकॅनिझम: डिफ्युजन, पॅसिव्ह डिफ्युजन, ऍक्टिव्ह डिफ्युजन, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आणि शेवटचं आहे ते ग्रुप ट्रान्सलोकेशन. Now from next lecture we will continue the next topic from the same paper, and that is microbial metabolism. Under this topic microbial metabolism, what we will going to study काय काय बघणार आहे आपण पुढच्या टॉपिक मध्ये. तर मायक्रोबियल मेटाबॉलिझम मध्ये मेटाबॉलिझम हा कन्सेप्ट काय आहे, त्याच्यामध्ये ग्लायकोलिसिस, ग्लुकोज कॅटाबॉलिझम बघणार आहे. ग्लुकोज कॅटाबॉलिझम मध्ये ग्लायकोलिसिस आहे, HMP पाथवे आहे, ईडी पाथवे आहे, क्रेब्स सायकल बघणार आहे आणि मोड्स ऑफ एटीपी जनरेशन असं तो टॉपिक असेल याच्या पुढचा. तर फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द मायक्रोबियल मेटाबॉलिझम. त्यातला पहिला पॉईंट आपण घेणार आहे ग्लायकोलिसिस. So for this time we will stop here. Thank you.